Good morning, everyone. We continue the lecture series on A04 readings on Kerala. This is the third lecture in this series of lectures and discussions on readings on Kerala. The earlier two lectures we discussed the essay Early History of Malabar, which is taken from Malabar Manual of William Logan, and today we move to the second chapter, which is Tribals of Kerala by Professor S. ACHUTHA WARRIER. So please remember the fact that I will be giving lectures on all the lessons from readings on Kerala, and I request my listeners, my students and others to support the lecture series, support my channel. If you find my channel, my lectures useful, please share it with your friends who are second semester UG students of the University of Calicut. In fact, as we move from chapter to chapter in this common course readings on Kerala, we understand how Kerala, God's own country, developed from the time of colonial period to the present day. So first chapter taken from Malabar Manual of William Logan helps us understand about the very arrival of the Portuguese people, especially Vasco da Gama, and we understand the circumstances of the time. That's about the provinces here, the kingdoms here, especially the kingdom of Zamorin, the Calicut king, and his association and trade with the Portuguese people, and thereafter, of course, the subsequent arrival of other European powers. Now, let's move to the second chapter, which is Tribals of Kerala, titled Tribals of Kerala. And this is about the very early inhabitants of Kerala. We understand who are our ancestors. Maybe we are proud of the fact that we belong to the developed 21st century Kerala. But we have to understand the fact that the marginalized people, the exploited aborigines or tribal people in our present Kerala are our own brothers and sisters, and we have to understand the fact that everybody in the earth, each and every human being, regardless of caste, color, creed, racial differences, are connected. We are all brothers and sisters. I will be giving lecture on all the lessons, and I'll be using both Malayalam and English. ഈ കോമൺ കോഴ്സ് റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരള എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിലൂടെ ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം, മനുഷ്യകുലം ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ വന്നു, ഉത്ഭവിച്ചു, വളർന്നു, വികസിച്ചു, എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സംസ്കാരവും നാഗരികതയും രൂപപ്പെട്ടു എന്നതൊക്കെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൈബൽസ് ഓഫ് കേരള എന്നുള്ള ഈ അധ്യായം നമ്മൾ തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ എസ് അച്യുത വാര്യരുടെ കേരള സംസ്കാരം എന്നുള്ള ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഉപന്യാസ ഭാഗം. ഇത് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കേരളത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ചരിത്ര വസ്തുതകളും. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഗോത്രവർഗത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ഏത് ഒരു നരവംശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളവരാണ്, അവരുടെ പൂർവികർ ആരായിരുന്നു, അവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു, അവരുടെ സംസ്കാരം എന്താണ്, അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം എന്താണ്, അവരുടെ അതുപോലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ദൈവങ്ങളും അതുപോലുള്ള
അവരുടെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച്, സമൂഹ വ്യവസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച്, അവർക്ക് പ്രത്യേകത ഉള്ള ഭാഷ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ആ ഭാഷകളുടെ എല്ലാം ഫാമിലി ട്രീയെക്കുറിച്ച്, ഭാഷ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഭാഷകളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷ മറ്റ് ഒരു മദർ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ഡോട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദിമ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ, ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷയും ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയും അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇതെല്ലാം അതിനുള്ള കാരണങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ, ട്രൈബൽസ് ഓഫ് കേരള എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ പ്രൊഫസർ അച്യുത വാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊഫസർ അച്യുത വാര്യരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കഷന് ശേഷം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്, ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ, പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ, എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാം ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി വെരി ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അച്യുത വാര്യർ. ഇനീഷ്യലി, Professor S. Achutha Warrier, born on 3rd February 1941 in Perunna, was a teacher of Malayalam at NSS Hindu College, Changanasheri, and MG College, Thiruvananthapuram from 1966 to 1996. His book, Kerala Samskaram, is widely held as an authentic text on the cultural history of Kerala. The current essay is taken from this book, Kerala Samskaram, published by Kerala Bhasha Institute. The essay provides an overview of the tribal life and culture in the state. The general attitude of Indians to Adivasis and their lives is inherited from the colonial masters. Changanasheri NSS Hindu കോളേജിലും തിരുവനന്തപുരം MG കോളേജിലും മലയാള ഭാഷാ വിഭാഗം അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എസ് അച്യുത വാര്യർ കേരള സംസ്കാരം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക കൃതിയാണ്. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ അച്യുത വാര്യരുടെ കേരള സംസ്കാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ട്രൈബൽസ് ഓഫ് കേരള എന്ന എസ്സേ. കേരളത്തിലെ ഗിരിവർഗ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഉപന്യാസം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കോളനിവൽക്കരണം നടത്തിയ പാശ്ചാത്യരുടെ അതേ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാർക്കും ആദിവാസി സമൂഹത്തോട് ഇപ്പോഴുള്ളത്. The Europeans considered the tribals as savages and uncivilized and believed that they should be given modern education to save them. Even today, we are not completely free from this condescending attitude to the aboriginals. We as a people are yet to be educated regarding developing a new sensibility towards the myriad issues faced by the tribal people. Thanks to the writings of Achutha Warrier, P. Panur and many others, much has been done in this regard. പാശ്ചാത്യരായ ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച് മുതലായ വെള്ളക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദിവാസികളെ അപരിഷ്കൃതരും വിവരമില്ലാത്തവരുമായി കണക്കാക്കുകയും അവർക്ക് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ അവർ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മിൽ പലരുടെയും ആദിവാസി സമൂഹത്തോടുള്ള അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും മനോഭാവവും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. ആദിവാസി സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവേദനക്ഷമതയ്ക്ക് ഒരു ജനത എന്ന നിലയിൽ, ഭാരതീയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അച്യുത വാര്യർ, കെ. പാനൂർ മുതലായ നിരവധി വ്യക്തികളുടെ എഴുത്തിലൂടെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റായ ധാരണകൾ മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The present extract not only throws light on the early historic human migration across continents and thus establishes the old human brotherhood, but also imparts extensive details regarding the lives and culture of the tribals of Kerala. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ അധ്യായം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ അഥവാ ആദികാലം മുതൽ വൻകരകളിൽ നിന്നും വൻകരകളിലേക്ക്, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന മനുഷ്യരുടെ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരൊക്കെ പൂർവികരായ ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളും സഹോദരങ്ങളുമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കേരളത്തിലെ ഗിരിവർഗക്കാരായ ആദിവാസികളായ മനുഷ്യ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അധ്യായം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.
Professor Warrier states that the tribals who came to Kerala as early as 4000 BC are the first people to inhabit this land. He also delineates how the popular culture of our state is indebted to them. At the same time, it is important to note that the data and observations of the author belong to the first half of the last century. This extract is translated from Malayalam by the editors of the very course book, and the editors are Dr. Pradeep Kumar K, Dr. Roshi K. Das, and Dr. Arya Gobi. അച്യുത വാര്യർ നമ്മളോട് പറയുന്ന പ്രകാരം ക്രിസ്തു വർഷത്തിനും 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് അഥവാ 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലെത്തിയ ഗിരിവർഗക്കാരായ ആദിവാസികളാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം ജീവിച്ചിരുന്ന ജനത. അവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ. കേരള ജനതയുടെ പൊതുവായ സംസ്കാരം ഈ ആദിവാസികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയതാണെന്ന് ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ അച്യുത വാര്യർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അച്യുത വാര്യർക്ക് ലഭ്യമായ വസ്തുതകളാണ് ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മിക്ക കണക്കുകളും വസ്തുതകളും. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. Now let us go to the text. We discuss the first passage from the text. I'll be reading the first passage, and thereafter, of course, I'll be giving you the Malayalam commentary. So, initial part of the lecture tells us about the very arrival of aborigines, tribal people to Kerala or India, and Professor Achyutha Warrier tells us who are the ancestors of the tribal people in Kerala and where do they come from and what is their racial background. And this is a very scientific commentary based on the findings of many anthropologists. And let us commence the reading of passage 1. It's believed that it has only been a few millennia since the humans started inhabiting the land which is presently known as Kerala. Though the remains of the Paleolithic age had been found at various places in southern India, Kerala is not one among them. However, the weapons of the Neolithic age were found in present-day districts such as Calicut and Ernakulam, which made the historians assume that human existence began here around 4000 BC. ഇന്ന് കേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദേശത്ത് മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 6000 വർഷം ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അഥവാ പുരാതന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല. എന്നിരുന്നാലും നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ അഥവാ നവീന ശിലായുഗത്തിലെ പല ആയുധങ്ങളും വർത്തമാന കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം മുതലായ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് BC 4000 ആണ്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് 2021 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു വർഷം 2021 ആണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും 4000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. As per the current knowledge, there is strong geographical and linguistic evidence to prove that the early lives started on the eastern side of the Sahya mountain range in the southern part of the country. Later, they expanded to the west. Based on the topography of the land, ancient people who started using the terms Kiraku evolved from the word Kirudikku, which Kirudikku, താഴത്തെ ദിക്ക്, Kirudikku, which means lower part, section, and Meku, മേലെ ദിക്ക്, മേൽ ദിക്ക്, or upper part for east and west respectively might be from east of the Sahya ranges. The terms indicated the land to the west and east of the mountain.
Later, terms indicated the land. Later, even after they settled beyond the mountain, the terms remained in use. ലഭ്യമാവുന്ന അറിവുകളിൽ നിന്ന്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ഭാഷാപരവുമായ തെളിവുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ സഹ്യപർവ്വത നിരകളുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. അവിടെ പാർത്തിരുന്ന ജനത പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പടർന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ നിന്നും, ടോപ്പോഗ്രഫി, ഇത് വ്യക്തമാണ്. കീഴുദിക്ക് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും കിഴക്കും, മേലെ ദിക്ക് എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും മേക്കും, കിഴക്കും അഥവാ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആ ജനത ഉപയോഗിച്ചു. ഈ വാക്കുകളും സഹ്യപർവ്വത നിരയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളമെന്ന ദേശത്തെയാണ്. ആ ജനത ക്രമേണ പർവ്വതനിരകളിലെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പടർന്നു. അപ്പോഴും ഭാഷയിലെ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ തുടർന്നു. അപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നരവംശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമെല്ലാം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അഥവാ ഏതൊരു സ്ഥലത്തും അബോറിജിൻസ്, ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ, ആദിവാസി സമൂഹം താമസിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കവും അവരുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. The most backward tribals in India live in the south of the country, including Kerala. Several anthropologists have conducted extensive studies on their origin. According to them, the majority of the Indian tribes, including that of South India, belong to the Australoid, one of the broad divisions of humankind as per the archaeological studies. Adivasi tribes in Kerala have many striking similarities with the tribes in Australia and Verdens of Ceylon. കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി നരവംശാസ്ത്രജ്ഞർ വിപുലമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അനുസരിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലെയും ആദിവാസി ജനത ആസ്ട്രലോയിഡ് വംശത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ശ്രീലങ്കയിലെ വേഡൻസ് എന്ന വംശത്തോടും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരോടും വളരെയധികം സാമ്യമുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ. ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആദിവാസി ജനതയ്ക്ക് ഒരേ പൈതൃകമാണുള്ളത് എന്ന് ഈ സാമ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. The similarities indicate a common origin. The physical features of Kerala tribes, such as round face, curly and silky hair, fat and swollen nose, and dark complexion are the common features of the Australoid. വട്ടമുഖം, റൗണ്ട് ഫേസ്, ചുരുണ്ട മുടി, തടിച്ചു വീർത്ത മൂക്ക്, ഇരുണ്ട നിറം മുതലായ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളുള്ള കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളെപ്പോലെ സമാനമായ പൊതു ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആസ്ട്രലോയിഡ് നരവംശത്തിനും. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹം മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലങ്ക, അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന പൂർവികരുടെ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. Let's move on to the next passage, third passage from page number 22. The successors of Kerala's aboriginals are the tribes common on the eastern hills such as Paniyar, Irular, Kurichiyar, Muduvanmar, Malayarayar, Ulladanmar, Malavedar and Canicur. കിഴക്കൻ മലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളിൽ പണിയർ, ഇരുളർ, കുറിച്ചിയർ, മുതുവന്മാർ, മലയർ, ഉള്ളാടന്മാർ, മലവേടർ, കാണിക്കർ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളിൽ പെടുന്നു. There are more than 20 tribal groups in Wayanad, Nilgiri and Attapadi hill ranges. Paniyar, Kurichiyar and Irular are the majority among them. Paniyar tribe is the most backward among the Adivasis of Kerala. Kurichiyar are seen only in Wayanad
known for their skills in archery. They were the brave soldiers of Pazhassi Kerala Varma in his guerrilla warfare against the British. വയനാട്, നീലഗിരി, അട്ടപ്പാടി മലനിരകളിൽ 20-ൽ അധികം ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പണിയർ, കുറിച്യർ, ഇരുളർ എന്നീ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളാണ്. കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവർ പണിയരാണ്. കുറിച്യരെ വയനാട് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശി കേരളവർമ്മ രാജാവ് ഗറില്ല യുദ്ധരീതി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ കുറിച്യ ഗോത്രത്തിലെ ധീര യോദ്ധാക്കൾ അമ്പെയ്ത്തിലുള്ള അവരുടെ സാമർഥ്യം പ്രകടമാക്കി. Attapadi comes second in terms of tribal population after Wayanad. Irular tribe is the largest community in the region. Muduvanmar settled in Devikulam, Pirumed and Udumbanchola, and they are believed to have come from Tamil Nadu. Proximity to the neighboring state is reflected in their language and culture. വയനാട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ആദിവാസി ജനങ്ങൾ ഉള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ്. അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികൾ അധികവും ഇരുളർ ആണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നെത്തിയവരായ മുതുവന്മാരെ ദേവികുളം, പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിനോട് അടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭാഷയോടും സംസ്കാരത്തോടും സാമ്യമുള്ളതാണ് മുതുവന്മാരുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും. Okay, it is proximity to the Tamil Nadu, proximity to the neighboring state is reflected in the language and culture. Malavedar and Canikar are the leading tribes in the hilly terrains of Kollam and Thiruvananthapuram districts. Malavedar, as the name of the tribe suggests, make a living from hunting. Canikar tribe is unique among the indigenous people of Kerala in the sense that they were living in caves and tree houses till the last century. They lived on fruits, tubers, forest resources and small animals hunted by them. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ മലവേടർ, കാണിക്കർ എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നായാട്ടാണ് മലവേടരുടെ ജീവിതമാർഗം. കാണിക്കർ എന്ന ഗോത്രവിഭാഗം കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗുഹകളിലും ഏറുമാടങ്ങളിലും അടുത്ത കാലം വരെ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്. പഴങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും നായാടി പിടിക്കുന്ന ചെറുമൃഗങ്ങളും കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റ് വിഭവങ്ങളുമാണ് അവരുടെ ജീവിതമാർഗം. Now let us move on to the fourth passage. As we move on to the fourth passage, we have to just keep in mind the fact that the Panier community, or rather the Panier tribe, is the most backward among the Adivasis of Kerala. That's very important. That can be a question for examination. Okay, so Panier in Kerala are the most backward tribal in Kerala. Panier. There are of course many tribal gotras communities in Kerala, and among them Panier are of course the very backward. But when it comes to India, all the tribal communities, like we know we have many tribal communities like Kurichiyar, Muduvanmar, Malayarayar, Ulladanmar, Malavedar, Canikar, Panier, then Parayar, then of course Canikar, Pulayar, then Malambandan, all right. So they are all backward when it comes to India as a whole, but when it comes to Kerala specifically, the most backward tribe is the Panier. That is very important for students, remember that. Okay, so you have to consider the question from a national point of view and also from a point of view of state, that's Kerala. Now we move on to the fourth passage, that is of course the last passage in page number 22 of the course book, Readings on Kerala. Now I request my students and listeners,
Okay, if you find my channel and this lecture useful, please like it. Right? I don't just request you every now and then, but now I request you because that will of course help me, because I am just try my best to help you. Please just help me by liking this channel and of course sharing it with your friends. Right? Now let's move on to the fourth passage. Page number 22, bottom. Linguistically, all the tribals in Kerala belong to the Dravidian family. This chapter is very important because we have another question in the text. That's of course a paragraph question, and that paragraph question's answer is from this section. That paragraph question is of course how do you distinguish between the Australoid and the Dravidian tribal or rather how do we have this kind of a classification, the Australoid and the Dravidian, and understand that the tribals of Kerala physically have Australoid qualities and features, but linguistically they have Dravidian quality. And so in order to answer that question, paragraph question, it's very important. We have to be very keen on this passage. Linguistically, all the tribals in Kerala belong to the Dravidian family. Wayanad and Attapadi house the largest number of tribes. These regions are geographically very close to the Mysore and Tamil Nadu tribal habitats respectively. Those who live close to Mysore use a Malayalam Kannada mixed language, whereas tribes along the Tamil Nadu border use a hybrid language of Malayalam and Tamil. There is a strong influence of Tamil in the language of the tribes of Devikulam, Pirumed and Udumbanchola. Tribes in other parts of the state predominantly use Malayalam, but with considerable difference in dialects and usage. കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ദ്രവീഡിയൻ ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭാഷയാണ്. വയനാട്ടിലും അട്ടപ്പാടിയിലുമാണ് ഏറ്റവും അധികം ആദിവാസികളുള്ളത്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി യഥാക്രമം മൈസൂരിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആദിവാസി ആവാസ മേഖലകളോട് വളരെ അടുത്താണ്. മൈസൂരിനോട് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ മലയാളവും കന്നഡയും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു സങ്കര ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ തമിഴ് മലയാളം സങ്കര ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദേവികുളം, പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ വളരെ ശക്തമായ തമിഴ് സ്വാധീനം വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ മലയാളത്തിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭാഷാരൂപങ്ങൾ ആണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. This difference is slowly getting narrower as a result of their interaction with the world outside and their exposure to education. ഭാഷയിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രഭാഷയുടെ തനതായ ആ പ്രത്യേകത പുറം ലോകവും അഥവാ പൊതുസമൂഹവുമായുള്ള ഇടപെടലുകളും വിദ്യാഭ്യാസവും ആദിവാസി ഭാഷകളിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ക്രമേണ ദിനം പ്രതി വരുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തനതായ ഒരു ആദിവാസി ഭാഷ, ഗോത്രഭാഷ നമ്മളുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള ഒരു അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയമാണ്. അങ്ങനെ അക്കൾച്ചറേഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ലതാകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന കെടുതികളുമുണ്ട്. തനതായ സംസ്കാരങ്ങൾ, തനതായ ഭാഷ, ജീവിത രീതി, വസ്ത്രരീതി, ഭക്ഷണ രീതി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വളരെ വ്യംഗ്യമായി പ്രൊഫസർ അച്യുത വാര്യർ കൈ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വി സി ലേൺ അബൌട്ട് ദി സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രൈബൽസ് ഇൻ കേരള. We are in page number 23. Tribes in Kerala live in communities, Gothrams join together to form Ganam or cluster, and each Ganam adopts a unique symbol which ensures their social unity. The symbol can be anything such as a tree or animal. Neem, Kadamba or Kadamba, fish and bow are some of the widely used symbols of the Ganams. The places to gather food via fishing and hunting and food
thus gathered were common property of the Gana, but ornaments, utensils and weapons were of private ownership. ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടം ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഗണം അഥവാ ക്ലസ്റ്റർ രൂപപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സിമ്പൽ അഥവാ അടയാളം ഓരോ ഗണത്തിനുമുണ്ട്. ഈ അടയാളങ്ങൾ മരങ്ങളോ മൃഗങ്ങളോ ആവാം. വേപ്പ് മരം, കടമ്പ, മത്സ്യം, അമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗണങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ. ഏത് ഒരു ഗണത്തിൽ, ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിൽ താൻ ഉൾപ്പെടുന്നുവോ ആ ഒരു ഗോത്രത്തിൻ്റെ അടയാളമായ അമ്പോ മത്സ്യമോ വേപ്പ് മരത്തിൻ്റെ ഇലകളുടെയോ മരത്തിൻ്റെയോ ചിഹ്നങ്ങൾ, അതിനു തുല്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇവരുടെ മാലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കിരീടത്തിലോ അവരുടെ ആയുധങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇവർ മീൻ പിടിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നായാടിയും ഒക്കെയാണ് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ മീൻപിടുത്തത്തിലൂടെയും നായാട്ടിലൂടെയും ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ ഗണങ്ങളുടെയും പൊതുസമ്പത്ത്. അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗം ആദിവാസികൾ എവിടെയെല്ലാം മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അവർ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ കുടിലുകളുടെയും ഗുഹകളുടെയും ഏറുമാടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചുറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ മീൻ പിടിക്കാനും നായാടാനായിട്ടൊക്കെ പോകും. ആ ഒരു ഏരിയയാണ് അവരുടെ പൊതുസമ്പത്ത്. മറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തി സമ്പത്തുണ്ട്. എന്താണ് അവരുടെ വ്യക്തി സമ്പത്ത്? ഓരോരുത്തരുടെയും ആഭരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, അതൊക്കെ വ്യക്തി സമ്പത്താണ്. അപ്പോൾ ഒരു പൊതു സമ്പത്ത്, പൊതുമുതൽ ഗണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തി സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സമ്പത്ത്, സ്വകാര്യ സ്വത്ത്, അതും നമ്മളുടെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എസ്സേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്. റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ദി സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഓർ ദി ആദിവാസി പീപ്പിൾ ഇൻ അബോറിജിനൽസ് ഓർ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ, ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ, ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആദിവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഗിരിവർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ്. Let's move on to the next passage in page number 23. This is paragraph number 6 of this lesson from Professor ACHUTHA WARRIER's essay, Tribals of Kerala. Tribes, right, there അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് ഡിറ്റർമിൻ the rights and duties of each member of the cluster, which in turn were based on descent. There were two types of descent, patrilineal and matrilineal. Either of these was followed by the tribal clusters. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ആദിവാസി ഗണത്തിൽ ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും അവകാശവും കടമയും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ രാജ്യം ഇന്ത്യ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി അല്ലേ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മൾ, ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. ഈ ഭരണഘടന നമുക്ക് ഓരോ അവകാശങ്ങളും കടമയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അതേപോലെ തന്നെ എഴുതപ്പെടാത്ത റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും ഓരോ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിലും ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിലും ആദിവാസി ഗണത്തിലും ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ആദിവാസി ഗണത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും അവകാശവും കടമയും രക്തബന്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക്, അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും മകനിലേക്കും മകളിലേക്കും അങ്ങനെ അത് തുടരുകയാണ്. ഈ അവകാശങ്ങളും കടമകളും പാരമ്പര്യമായി കൈമാറിപ്പോന്നു. പാട്രിലീനിയൽ അഥവാ പിതൃതല വ്യവസ്ഥയും പിതാക്കന്മാരെ, പുരുഷന്മാരെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ. പാട്രിലീനിയൽ അഥവാ പിതൃതല വ്യവസ്ഥയും മാട്രിലീനിയൽ അഥവാ മാതൃതല വ്യവസ്ഥയും നിലനിന്നിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് പാട്രിലീനിയൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്? വാട്ട് ഈസ് മാട്രിലീനിയൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്? ഹൗ ഈസ് it affected in the society?
that could be a question. അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പാട്രിലിനിയൽ സാമൂഹ്യ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥിതി വന്നത്, മാട്രിലിനിയൽ സംവിധാനം വന്നത്? അത് തൊഴിലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഓർത്തുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ പാട്രിലിനിയൽ അതുപോലെ തന്നെ മാട്രിലിനിയൽ വ്യവസ്ഥിതി നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ആദിവാസി ഗണങ്ങളിൽ, ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ പിന്തുടർന്നത്. Now let us just move forward. Cattle growing communities followed patrilineal routes as the job was mainly done by men. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമായും കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ മാട്രിലിനിയൽ മാതൃവ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തുന്ന ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ അത്തരം തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നത് പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നതിനാൽ പാട്രിലിനിയൽ പിതൃതല വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നു. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ആസ് വിമൻ ലാർജ്ലി റിസോർട്ടഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ലേബർ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. കൃഷിയും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കാർഷിക ജോലികളെല്ലാം, ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാറ് നടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടുക, അതിൻ്റെ കള പറിക്കുക, അതിനെ നോക്കുക, അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ്, ഉണക്കൽ, അതുപോലെ വേവിക്കൽ, ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു. As women largely resorted to agriculture and related to labor in those days, the tribes which were into farming followed matrilineal tradition. Women were powerful in such tribal communities. They were having power. They were having authority. Cattle growing communities followed patrilineal routes as the job was mainly done by men. Matrilineal tradition was prevalent among Kerala tribes till very recently. The Pulayar, Parayar, Canicur and Malambadarans of erstwhile Travancore and Kurichir of Malabar followed matrilineal tradition for centuries. In matrilineal, there existed a very close relationship between a male and the son of his sister, that is Anandaravan. Father had no or very little authority over his offspring. Property is transferred to those who had the right to perform the after-death rituals of the elder. Anandaravan or Anandaraval. Anandaravan, male successor. Anandaraval, female successor. And Anandaravagasham, succession rights, are derived from this tradition. Marriages between the children of sisters and brothers, Murappanna and Muracherukkan, are common among the tribes. Some non-tribal communities also follow this. വളരെ അടുത്ത കാലം വരെ കേരളത്തിലെ ഗോത്രഗണങ്ങളിൽ മാട്രിലീനിയൽ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മലയോരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പുലയർ, പറയർ, കാണിക്യർ, മലമ്പാണ്ടന്മാർ, മലബാറിലെ കുറിച്യർ മുതലായ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി മാട്രിലീനിയൽ മാതൃതല വ്യവസ്ഥ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. മാട്രിലീനിയൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു പുരുഷനും അവൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകനും, അനന്തരവൻ, തമ്മിൽ വലിയ പെങ്ങളുടെ മകനും, ഓർക്കുക, മാട്രിലീനിയൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു പുരുഷനും അവൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകനും തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം മക്കളുടെ മേൽ അച്ഛനുള്ളതിനേക്കാൾ അവകാശവും ആധിപത്യവും തൽബലമായി അമ്മാവന് ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണാനന്തര ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നത് അനന്തരവനും അനന്തരവളും ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ മരണാനന്തര കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ സമ്പത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളായി മാറുകയാണ്. പെങ്ങന്മാരുടെയും ആങ്ങളമാരുടെയും മക്കൾ, മുറച്ചെറുക്കനും മുറപ്പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വേളികൾ അഥവാ വിവാഹങ്ങൾ, കല്യാണം വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു അന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗോത്ര വർഗ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ. ആദിവാസികൾ അല്ലാത്ത ചില സമൂഹങ്ങളിലും ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം, 24-ാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ് us just look at another very important feature of the tribal community. Now we are in page number 24. കുടിപ്പക
or community feud was prevalent among the tribes in the region. If one member of a community was attacked or humiliated by a member of another community, the entire community takes it upon itself to avenge him or her. It was considered as the primary social responsibility of the community. കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ കുടിപ്പക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുടിപ്പക, വൈരാഗ്യം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സമുദായത്തിലെ ആദിവാസി ഗണത്തിലെ ഒരംഗത്തെ മറ്റൊരു സമുദായത്തിലെ ഒരംഗം ആക്രമിക്കുകയോ അവഹേളിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ സമുദായം മുഴുവനും മറ്റേ സമുദായത്തെ വൈരാഗ്യത്തോടെ സമീപിച്ചു. ഇങ്ങനെ വൈരാഗ്യം ചെയ്യുക എന്നത് സമുദായത്തോടുള്ള പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്യമായി, കർത്തവ്യമായി അവർ കണക്കാക്കി. ഈ രീതിക്ക് പിന്നീടൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുടിപ്പക. Now, of late, the system changed to one select member from each community fighting against each other to decide the merit of the issue. The famous Varakil Paatugal are the heroic stories of these fights between the groups. Each community, Gotram, has a leader. The leader plays the mediator in case of any internal conflicts and decides on the penalties for violating rules. The tradition of marrying a brother's widow is common among these communities. Calicut and Muthuvan communities follow these even now. അപ്പോൾ ഈ കുടിപ്പക, അത് വൈരാഗ്യം, അത് നിറവേറ്റുന്നത്, വൈരാഗ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ പണ്ട് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ, ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് പിന്നീടൊരു മാറ്റം വരികയാണ്. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരംഗം മറ്റേ സമുദായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പിന്നീടുണ്ടാകുന്നത്. ഒരുതരം ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം. വിവിധ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന കഥകൾ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിലും നമ്മളുടെ സാഹിത്യത്തിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ വീരന്മാരുടെ കഥകൾ, നമ്മളെ തച്ചോളി, ഉദയനൻ, ഉണ്ണിയാർച്ച, ചന്തു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളിലേക്കും പിന്നീട് ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുക, പഞ്ചായത്ത് പറയുക, ശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കുക, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് പിന്നീട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ മരണമടഞ്ഞ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം കാണിക്കരും മുതുവന്മാരും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളായ കാണിക്കർ, മുതുവന്മാർ മുതലായവർ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സഹോദരൻ മരിച്ചാൽ ആ സഹോദരൻ്റെ വിധവയായ ഭാര്യയെ ഒരു അനുജനോ മറ്റൊരു സഹോദരനോ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോഴും ചില ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും കാണിക്കരുടെയും മുതുവന്മാരുടെയും ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാം. Now we are moving on to the next section in which we hear about the rituals and worship of the tribal community. Okay, so when we read about the rituals and worship of the tribal community, we understand some of the very rituals of some of the religions of the present day India or Kerala. Now let's just look at the very rituals and worship, right? നമ്മളുടെ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ, ഗിരിവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ, ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മതപരമായിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ ലോകത്തെവിടെയായിരുന്നാലും അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവരെല്ലാം പെയ്ഗൻസ് ആയിരുന്നു. PAGAN, പെയ്ഗൻസ്. പെയ്ഗൻസിന് പറയുന്ന മറ്റു പേരാണ് ഹീതൻസ്. ഈ പെയ്ഗൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പേഗൻ വർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പേഗൻ മതത്തിൻ്റെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സിനെ, പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള വലിയ വിശദീകരിക്കാൻ ആകാത്ത ശക്തികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, അഗ്നി, സൂര്യൻ, വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ, വലിയ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത
നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്രോതസ്സുകൾ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം ആരാധനയായിരുന്നു പേഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ നാഗരികതയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതെല്ലാം നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം വളരെയധികം ശക്തമായി അടിവരയിട്ട് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 24. Rituals and worship of tribal communities in Kerala. They worship Kali, hill gods, and Muthappan besides natural forces. Muthappan is the representative of the ancestors of the community. One can see the cult of worshipping the dead in almost all communities. പ്രകൃതി ശക്തികൾക്ക് പുറമെ മലദേവന്മാർ, ദേവതകൾ, കാളി, മുത്തപ്പൻ എന്നീ ദൈവങ്ങളെ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു. സമുദായ പൂർവികരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് മുത്തപ്പൻ. മരിച്ചവരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഭൂരിഭാഗം ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വളരെയധികം വികസിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അടക്കമുള്ള റിലീജിയനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആചാരം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. Let's continue. Kali worship is an essential part of Gotra culture. Of the enraged and calm versions of the goddess, tribals used to worship the enraged one in different manifestations like Kali, Rakta Kali, Mahakali, Chamundi, and Rakta Chamundi. They believe that the anger of the Amman, Kali, leads to flood, drought, and epidemics. The goddess is made happy with milk, blood, and alcohol. However, the calm version of Kali is considered as the goddess of fruitfulness, blessings, and progeny. Kodavai was widely worshipped as the goddess of war, who is appeased before and after the battles or scuffles between two communities. We could see detailed elaboration of the goddess throughout the Sangha works of literature. ദേവിയുടെ കോപിക്കുന്നതും സ്നേഹമുള്ളതുമായ ശാന്തഭാവമുള്ള വിവിധ ഭാവങ്ങൾ അഥവാ രൂപങ്ങൾ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ആദിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു, വണങ്ങിയിരുന്നു. കാളി, രക്തകാളി, മഹാകാളി, ചാമുണ്ടി, രക്തചാമുണ്ടി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദേവിയുടെ രൗദ്രഭാവങ്ങളാണ്, കോപിക്കുന്ന ദേവീ ഭാവങ്ങളാണ്. കാളിയുടെ അഥവാ അമ്മൻ്റെ കോപം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായ വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, പകർച്ചവ്യാധി ഒക്കെ വരുത്തുന്നതായി അവർ വിശ്വസിച്ചു. പാലും രക്തവും മദ്യവും ദേവതയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ, ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ അവർ അവിടെയെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പാലും രക്തവും മദ്യവുമൊക്കെ ദേവതയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ശാന്തസ്വരൂപിയായ, സ്നേഹസ്വരൂപിയായ ദേവീഭാവങ്ങളും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ശാന്തസ്വരൂപിയായ രൗദ്രഭാവത്തിന് പുറമെ സ്നേഹസ്വരൂപവും സ്നേഹഭാവവും ശാന്തമായ ഭാവവും ദേവിക്കുണ്ടെന്നും ആ ഒരു സ്നേഹസ്വരൂപിയും ശാന്തസ്വരൂപിയുമായ ദേവിയാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്താനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള കാർഷിക വിളകളും കാർഷിക ഫലങ്ങളും നൽകുന്നതെന്നും ആദിവാസി സമൂഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഒരേ സമയം തന്നെ രൗദ്രഭാവവും അതേപോലെ തന്നെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുള്ള ശാന്തമായ നന്മ, അതുപോലെ തന്നെ മാതൃത്വം, പോസിറ്റിവിറ്റി പകരുന്ന ഒരു ദേവതയുടെ ഭാവവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദേവതയായി അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് കൊടവായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവതയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദേവത കൊടവായി അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ യുദ്ധങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും മുമ്പ് അവർ കൊടവായിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഓരോ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടവായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ദേവതയുടെ മുമ്പിൽ അവർ പോയി പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സംഘകാല സാഹിത്യകൃതികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനകളെക്കുറിച്ചും ദേവതകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള, വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. Now let's go to the last passage in this page.
The Aboriginals who spent most of the time in the forest hunting and collecting forest resources came together to celebrate, sing, dance and dine together. അപ്പോൾ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും നായാടിയും തങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന ആദിവാസികൾ പലപ്പോഴും ഈ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അവർ സമൂഹങ്ങളായി കൂട്ടം കൂടിയുള്ള പാട്ടും നൃത്തവും വിരുന്നും തിന്നലും കുടിക്കലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നാടകത്തെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഡ്രാമയുടെ ഒറിജിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, പ്രാചീന ഗ്രീക്കിൽ അവർ ഡൈനീഷ്യസ് ദേവതയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് ചുറ്റും വിളവെടുപ്പ് കാലം കൂടി വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടുമൊക്കെ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും ആടിയും പാടിയും ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും പാട്ടുകളിൽ നിന്നും നൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും നൃത്തച്ചുവടുകളിൽ നിന്നും പിന്നീട് സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ സംഭാഷണങ്ങൾ വീണ്ടും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകളായും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ വരികയും പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും പ്രാചീന ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും നാടകം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിലും അവർ ഒരു ഭാഗത്ത് അധ്വാനിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു പരിധിവരെ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള നരകയാതനപൂർണ്ണ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും അവർക്കും സന്തോഷാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയുമൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു. One can see the cult of worshipping the dead in almost all we have gone beyond. The Aborigines who spent most of the time in the forest hunting and collecting forest resources came together to celebrate, sing, dance and dine together. Disguised as, now we look at some of the folk forms or art forms, dance forms of the tribal people. Disguised as animals with befitting attires and face masks, they engaged in puligali, leopard dance, kaduvakali, tiger dance and kummatikali. അപ്പോൾ ഈ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ വിനോദങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവരുടെ വിനോദങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ വേഷം ധരിച്ച് പുലികളി, കടുവാകളി, കുമ്മാട്ടിക്കളി തുടങ്ങിയ വിവിധ വിനോദങ്ങളിൽ അവർ പങ്കെടുത്തു. ഇത്തരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വേട്ടയാടുന്ന ആളുകളുടെയും ഇരയുടെയും വേഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ ആർക്കാ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ സച്ച് റിച്വൽസ് വേർ they play the roles of both the prey and the hunter. We can see the brave and the daring acts of the past hunting-based living. Such get-togethers were common during marriages, harvest feasts of the hill gods and other special occasions. അപ്പോൾ നായാട്ടിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധീരതയുടെയും സാഹസികതയുടെയും ജീവിത രീതി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങൾ, പിന്നെ വിവാഹം, വിളവെടുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മലദേവതകളുടെ ഉത്സവം തുടങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരം കൂട്ടങ്ങളും വിനോദങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദിവാസീസ് generally bury their dead. Sometimes they bury the materials used by the deceased along with them or him or her. The tribes like Malayalam leave memory stones at the burial sites as widely seen among the astroloids. ഓക്കെ, ഇവരുടെ മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആദിവാസികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പല ആധുനിക മതങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥാപിത മതങ്ങളിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മൃതസംസ്കാര രീതിയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ മരിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ മൃതശരീരത്തോടൊപ്പം കുഴിച്ചിടുന്നു, ബറി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആസ്ട്രലോയിഡ് വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവസാന പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. The tribes of Kerala face a grave crisis as the forest area dwindled considerably and resources became scarce. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ സിൽവർ ലൈനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും എയർപോർട്ട് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും റോഡ് വികസനത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രോജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക,
Most of them resorted to small-scale farming and labor in plantations. The protective and welfare measures initiated by the governments have critically changed their lives with regards to their habitat, education, health, ways of dressing and language. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജന്തുശാസ്ത്രം വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വംശനാശം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കും. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, റൈസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഓക്കെ, പിന്നെ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ദി എയർ, ഓക്കെ, പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആദിവാസി സമൂഹം അവരുടെ പൂർവികർ കാലാകാലങ്ങളായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയുണ്ട്. ആ ജീവിത രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും ഒക്കെ താളം തെറ്റുമ്പോൾ, തകിടം മറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊഫസർ അച്യുത വാര്യർ പറയുന്നത്. The protective and welfare measures initiated by the governments have critically changed their lives with regards to their habitat, education, health, ways of dressing and language. നമ്മളുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ, ലോകത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ ഈ ആദിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ നയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാക്കേജുകളും അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു, അവരെ സഹായിക്കുകയാണോ അഥവാ അവരെ അപകടപ്പെടുത്തുകയാണോ, അവരുടെ ജീവിതം തകരാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. Many raise the concern that their indigenousness is being lost. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇൻഡിജനസ്നെസ്, ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യുണീക്ക് ആസ്പെക്റ്റ്, ഇൻഡിജനസ്നെസ്, ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തെ ഗോത്ര സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്ന അവരുടെ ജീവിത രീതി, ആവാസ വ്യവസ്ഥ, അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി, അവരുടെ മരുന്ന്, അവരുടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി, കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി, ഇതൊക്കെ, ആ രക്തശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്പാർസ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ്, they are being exploited in many ways even today. നമുക്കിവിടെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുണ്ട്, ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടനകളും ഈ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്, ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്, നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഘടനകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ വനവും കാടും കുറഞ്ഞു വരുന്നതും കാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവുമാണ് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആദിവാസികൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള കൃഷിയിലേക്കും തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലുകളിലേക്കും ചുരുങ്ങുകയാണ്. സർക്കാർ എടുത്ത ക്ഷേമ സംരക്ഷണ രീതികളെല്ലാം ആദിവാസികളുടെ ആവാസ മേഖലകളെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും വസ്ത്രധാരണ, ഭക്ഷണ, ഭാഷാ രീതികളെയും വല്ലാതെ മാറ്റിമറിച്ചു. ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം പലരും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അസംഘടിതരായ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ദിനം പ്രതി ചൂഷണ വിധേയരാവുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി വായനക്കാർ ശ്രമിക്കുക. ഇവരാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം പൂർവികർ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അച്യുത വാര്യർ തൻ്റെ എസ്സേ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് റൈറ്റ് നൗ. We have 5 short questions. In which present-day districts were the weapons of the Neolithic age found? നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ആയുധങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും? The weapons of the Neolithic age are found in Calicut and Ernakulam district of Kerala. The second question, where can we see the largest Adivasi settlement in Kerala? Largest Adivasi settlements in Kerala can be found in Wayanad, Nilgiri, Attapadi, Devikulam, Pirumed, Udumbanchola and the hilly terrains of Kollam and Thiruvananthapuram. Very important, I repeat, where can we see the largest Adivasi settlements in Kerala?
largest Adivasi settlements in Kerala can be found in Wayanad, Nilgiri, Attapadi, Devikulam, Pirumed, Udumbanchola, and the hilly terrains of Kollam and Tirunelveli. Remember, at least 5. There are in fact 9 or 8 places. Remember 5, minimum 5. Third question, what is known as Kudipaga? We have the answer in page number 24 of the textbook. Okay, Kudipaga or community feud was the revenge of one community towards another as one of its members was attacked or humiliated by another community. Kudipaga. Now the next question, which of the tribes is the most backward? Question is very important because we have 2 points of view. One is the backward communities in or tribes in India. The other is backward tribal community in Kerala. Answer specifically, the most backward tribal community in Kerala is Paniyar, and the most backward tribals in India are all the other tribal communities such as, okay, Irular, Kurichiyar, Muduvanmar, Malayarayan, Ulladanmar, Malavedar, Kanikar, Pulayar, Parayar, and Malambandarans. Okay. Now the next question, the 5th question. What way is matrilineal system associated with agriculture? Matrilineal system is associated with agriculture because the women of the tribal community did most of the agricultural jobs like planting seeds and bringing up the crops and even reaping and harvesting and all. And because of that reason, women in such communities, that is of course agricultural based tribal communities, became powerful, and from such practice, of course, now that the power or authority of the family and the community is vested in the hands of the women, matrilineal system developed. And patrilineal system is developing in communities where male are authoritative, like they just look after cattle and do, of course, other works wherein more physical strength is required. Patrilineal. Matrilineal, where the power is in the hands of women, especially in agricultural communities, right? Now we come to the paragraph question. Okay, answer the following questions in a paragraph. Astroloids and Dravidians. Okay, very important. I said in the beginning about the this question. So understand the fact that you can give an introduction about Professor ACHUTHA WARRIER. You can say about the essay. You can just specifically after that, of course, after the introduction about the author, about the essay, you can come to the very specific question, astroloids and Dravidians. Professor ACHUTHA WARRIER, along with other anthropologists, say that the physical features of the tribals of India and Kerala are that of the astroloid race. And he also says that the very linguistic features of the tribal people in Kerala are, of course, Dravidian, the features of Dravidian languages. Okay, so these two terms, astroloids and Dravidians, are terms related to the physical attributes, physical features, physical characteristics of tribal communities in Kerala, astroloid, and the linguistic features of the tribal people in Kerala. Okay, you can just include all the points. I have just given you the very specific point. Now we come to the second paragraph question. Rituals of the tribes of Kerala. Okay, we have a very detailed section in page number 24 and 25, in which we have 3 passages in which we hear about the very the religious
worships, like similarly they worship many gods, right, like Kali, hill gods, Muttapan, and of course the Kali had different versions, like the very enraged version of Kali, Rakta Kali, Mahakali, Chamundi, Rakta Chamundi, and of course the very peaceful, affectionate version of Kali, that is of course just a blessing all the time. And we have another god like Kodavai, to which they just go each time before they go for fightings or battles, right? And of course we have the very reference to, we must make a reference to, of course, the very worship of natural powers, etc. All right, and that would be the answer to this question: rituals of tribes of Kerala. Now we have the essay questions, 3 essay questions. Remember, I'm not just going for a very detailed essay answer as it right now. Understand, every essay you should have an introduction. In the introduction, write about the author, write about the significance of the author, write about the essay, the significance of the essay, and come to the specific question. The first question is social life of tribal communities in Kerala. And here we have page number 23, the very answer in 3 paragraphs, 23 and 24. Okay, initially the Adivasi tribals have different communities like Gotram, Ganam. Each Ganam has symbol, and the most important symbols such as neem, kadamba, fish, bow, and they had the very blood relationship, and it is of course the kind of rights and duties of each member of the cluster is just descended from one member to the other, generation to generation. And of course social life, we have patrilineal and matrilineal system. What is patrilineal system? What is matrilineal system? How is patrilineal system originated? Similarly, how is matrilineal system originated? And of course the very mention the very features of each and every tribal community, like the Pulayar, Parayar, Kanikar, and Malambandarans. Just mention the very terms like Anandaravan, Anandaravagashi, Anandaravagasham, Anandaraval, and also just mention how they just the kind of attitude towards different communities. Mention Kudipaga, and also mention the very celebrations they had. Okay, like you can just say that they had of course some of the right, not celebrations in fact, right, they changed their revengeful, cruel attitude, like they just wanted to of course settle things in a friendly way, in an amicable way. So initially there were fightings between 2 different communities, that is Kudipaga. Later of course a leader is chosen, negotiations, patching up differences, and later of course we have the very tradition of marrying a widow within the family, like a brother's wife is dead, another brother is marrying, right? And afterwards, even now, you can mention that even now this practice of marrying the widow of one of the members of the family is practiced in some communities, tribal communities, even now, right? That is the answer to the first question. Second question: trace the origin and growth of tribals in Kerala. All right, that is of course the very entire essay from beginning. Begin with an intro on or ACHUTHA WARRIER, the essay Tribals of Kerala, and say that the very human occupation of Kerala or India began 6,000 years ago. That's very important. That is of course 4000 BC onwards. People began to settle in India and of course settle in Kerala, and initial settlement was on the eastern side of Sakhya Parvata, or rather Sakhya mountain range, and that is clear from the
the terms referring to the geography like Kirudik, then make, etc. So go for such kind of an explanation based on geography and language of Kerala, and thereafter you can mention the very ancestral, right, the very racial history of the tribals in Kerala. Like most of the tribal people belong to the Australoid community. Okay, so features, physical features such as round face, curly and silky hair, fat and swollen nose, and the dark complexion, that's very important, dark complexion, etc., is the feature of Australoid. So is the same is the feature of tribal communities in Kerala. And thereafter, of course, we can mention the very names of the tribal communities, such as the Paniyar, Irular, Kurichiyar, and thereafter mention the places, all the places such as Wayanad, then Nilgiri, Attapadi, Devikulam, Pirumed, Udumbanchola, then Kollam, the hilly terrains of Kollam, Thiruvananthapuram, and then just mention, of course, the very language, right, the very language, that is of course the Dravidian language used by, and mention the kind of mixed language, Malayalam Kannada mixed language in the Mysore region, and the very hybrid kind of Malayalam Tamil language used in the Devikulam, Pirumed, Udumbanchola area, right? Similarly, you can just mention about the very social life and also the rituals and worship, and end you can say that now, as a result of interaction with the mainstream society, of course the tribal community is losing its indigenousness. That's very important, indigenousness day by day. Okay, now we come to the last question. What are the present day issues and threats faced by our tribes? Elucidate. അപ്പോൾ സമകാലിക ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ, ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെറ്റ്, എന്താണ്, ഭീഷണി, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. So what are the present day? So you can just mention the fact that the tribal people in Kerala, so also in India, so also in different parts of the world, no matter whether it is Africa, America, Australia, or British Isles, or anywhere, tribal people everywhere face a lot of threats. And threats could be, number one, dwindling of forest area. This is very important. Dwindling of forest area as a result of developmental projects, as a result of the encroachment of modern man. Okay, the forest area is becoming scarce or shorter, decreasing day by day. Right, that's number one. You can mention the name of the Silent Valley project, the Narmada Bachao Andolan. You of course, the mining going on in North India. Just refer to all that. And now the second point is scarcity of resources. As a result of all this, okay, these people often depend on forest resources. They just hunt in the forest. They collect fruits, tubers, and other forest resources like honey. Then of course they hunt and all. Right now there are restrictions, right, and scarcity. Okay, so scarcity of resources, okay, and the very rules and regulations that are just faced by the tribal community. Now we have the forest department, and even the tribal people cannot go hunting. Okay, so it has become a big crime, right? Hunting, no matter whether it is a tribal or a so-called citizen from the mainstream community, okay, does a crime. It's a crime, right? And all these problems, right? So the indigenousness of the tribal community is being threatened day by day as a result of all these problems and issues
dwindling of forest area, scarcity of resources, forest resources. And number 3 is loss of indigenousness. Indigenousness refers to the very lifestyle of the Adivasi people, their habitat, in caves, in huts on trees, okay, and their education, right? We would say, modern people would say, modern man would say, right, English education, foreign education, modern education can alone uplift the Adivasi people. But Adivasis have their own education system. They have their own language. They have their own science. They have their own medicines, right? They have their own, of course, practices. And such practices have been sidelined, just abandoned, relinquished, and lost forever. So this is losing of the indigenousness of the tribal people. Next is health. Okay, so Adivasi people are healthy, or one is healthy if he has proper shelter, food, drinking water, okay, then everything, right? So the tribal people, they should get the food they are used to having. They should get the high kind of house they are comfortable in. Okay, Adivasi people may not be comfortable in centralized AC rooms. They would be happy on maybe a rock in the jungle, evergreen forests. Okay, Adivasi people will not be happy with the kind of mineral bottle water we consume. They could be very happy with the kind of crystal clear, pristine, pure water that is just dipping, or rather just streaming down the streams in evergreen forests or the jungles of Kerala or India. So that water could make them healthy. So if we just take them, compel them to shift from jungle to metros, they won't be healthy. Okay, then their way of dressing. Okay, if we buy them maybe the kind of suits we wear, ties and trousers we wear, these people are not happy with that. They won't be, because they are very comfortable with maybe with a number of leaves, or just some bark of the wood around their waist. They could be quite happy with that. But if we make them wear the kind of jeans, the kind of trousers, the kind of suits and tie and all right, they won't be happy at all. They won't be healthy at all, right? Then the language, right? We teach them English, we teach them French, we teach them Japanese, we teach them modern kind of Malayalam, right? And we totally ignore their own language, all right? So then the issues, especially the very policies of the government. The government say, we hear about, of course, lot of deaths of infants, then of course deaths of mothers, all right? So and government, of course, we have poverty of the tribal people. The government is implementing a lot of policies, right? But where does the fund go? Fund for the eradication of poverty, fund for, of course, the eradication of the death of infants in tribal communities, death of mothers in tribal communities, right? Crores of money has been just allotted, but where does the money go? That is a very relevant question, and the welfare and protective measures taken by the governments never reach the poor, never reach the tribal people. It goes somewhere, and such a way we can see very, very inhuman kind of exploitation of these innocent people, the very children of the soil, the aborigines, so-called aboriginals, so-called indigenous people, so-called tribal people, the Adivasi people.
Okay, with that we come to the end of this lesson. Thank you everybody for listening. Okay, I request you once again, read the text, and if you have difficulty, please come to the lecture, listen to it, and please write down the questions and answers, and prepare very well for the examination. So this is the third lecture in this series. Earlier we had 2 lectures on William Logan, and this is the third lecture. This is on the tribals of Kerala. Next day I'll be just giving you a lecture on the third lesson, that is of course Gosha Yatra by Kunchan Nambiar. So till then I just leave you here. Take care everybody. Bye.